sekarang kita menjemputkan Mr. Johan untuk buat penterjemah, okay, dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ya. CSO kita akan sharing sesuatu yang penting, jadi aku minta teman-teman agak fokus ya mendengarkannya karena ini masa depannya MSG ya. Oke, please Mr. CSO. Corona, Please. thank you, Mr. Johan. Thank you. Okay, congratulations to everyone here. Actually, thanks to all your hard work, we have built to 22K. I'm pretty sure everyone knows about it already. Ya, selamat buat teman-teman. Dalam waktu 4 bulan ini kita berhasil membangun komunitas kurang lebih sekitar 22 ribuan sampai hari ini ya. Okay, we have been talking about Web 2 and Web 3. So briefly, we will share a few case studies. What the world is doing right now. Okay, so on real estate, how people actually tokenize their token, their projects, right? Is okay. Sorry, they actually tokenize pieces of land. So instead of NFT, they tokenize the whole real estate, and then they give up 20 to 25% of annual income. And one NFT you can buy at $50 only. So this is what other people are doing for real estate. Oke, jadi tiga. Salah satunya yang di USA adalah real estate ya. Jadi kadang-kadang kan kalau kita mau beli real estate di luar negeri, kalau harganya mahal, kan kita malas jadi belinya kan. Jadi di US ini, mereka ini sekarang itu lewat Nasdaq itu benar-benar menjual real estate itu piece by piece. Jadi hanya modal 50 USD, kita bisa beli NFT. Jadi sebagai ownership-nya aset itu gitu loh. Jadi revenue tahunannya 25% itu dikasih ke pemegang-pemegang NFT tersebut. Kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Okay, it's the finance side. Some of the Web3 projects, companies, they are moving to Web2. Okay, simply traditional businesses crossing over. So this company is called Circle. Every one of us, we use USDT, that's Tether. So for Circle, it's owned by Circle, literally this company. So they went for IPO, and then they 3x, 4x in the time span of 1 week. Oke, jadi ini ada satu perusahaan US namanya Circle. Mereka IPO kurang lebih 5 kali lipat atau 6 kali lipat dari harga awal ya. Circle ini yang kalau teman-teman tahu USDT, kebanyakan kita pakai USDT ya. Tapi ada yang tahu USDC nggak? Nah, Circle inilah yang punya USDC, yang create lah, yang meng-create ya. Jadi mereka ini juga sekarang ini balik ke Web 2, traditional business gitu loh. Maksudnya karena kalau Web 3 ke Web 2 itu nggak ada koneksi, susah. Selama ini yang dibangun developer itu kebanyakan Web 3 semua digital. Dia nggak bisa mencakup banyak orang gitu loh. Jadi anggotanya itu aja. Jadi kebanyakan developer sekarang mulai balik lagi ke Web 2 ya. So these are a few other examples that have been happening. Some are good, some are bad, but that doesn't matter at all because it's the trend that we want to highlight. Okay. So why this trend? Why right now? Actually, it's very simple. It's nothing complicated at all. It's all about timing. So before, okay, let's talk about like 50 years back. What are all the rich people playing? It's actually all the underdeveloped cities, which is land, real estate. They build shopping, they build up all the physical things, and then they earn money from there. That phase expired. Why? Because a lot of rules come in. Because too many billionaires started being born. Government will come in, set a lot of rules. So all these people, they move on to stock market. They goreng, they fry, and then they earn a lot of money. Okay? However, the same thing happened again. Government come in, happening. Like Dato David always say, it's now even Trump, Elon Musk, all the big companies, government, they are in crypto. Okay? And
just nice our project positioning is the bridge between Web 2 and Web 3. Oke, maksudnya CSO kita adalah ini beberapa produk, ada yang bagus, ada yang nggak jelek. Kita nggak usah pusing lah ya. Jadi yang penting kita ada di masa tren itu saat ini. Jadi yang tadi CSO kita sebutkan, kurang lebih 50 tahun lalu itu yang ngetren itu adalah real estate, ya. Sekarang real estate udah nggak tren lagi, kenapa? Karena government sudah mulai ikut campur lah, ya. Nah, dari real estate ke stock market pun sama. Jadi kurang lebih saat ini kripto ini trennya. Kita lihat bahkan Presiden Amerika kemarin kita tahu ya, yang baru dilantik ya, dia langsung bikin satu token namanya Trump, ya, berhasil. Terus istrinya bikin, ada token anaknya juga. Ini adalah tren. Jadi menurut CEO kita Dato David ini yang penting adalah timing dan go with the trend, ya. Jadi waktu yang tepat lah untuk kita benar-benar nge-push kripto. These are a few things that we'll talk about: governance, and then we'll talk about our projects, NFT. Then we move on to our clients' NFT project, and then a bit of our vision. Oke, ini yang step-step yang akan kita bahas di malam ini. Ada governance, community NFT, celebrity NFT, NSGP City Vision, sama lagi bro. Oke. Okay, very hard to see, but no problem. Our DAO, our governance platform will be ready by Tuesday. Okay, so Tuesday will be live. And of course, we'll bring up all the instructions, how to submit the proposal, what are the requirements, and what are the mechanisms to move forward a successful proposal. Jadi, what did? I forget. Sistem kita akan selesai. Jadi sistem governance-nya akan efektif mulai Selasa ini. Nanti mereka akan kasih detailnya untuk masalah governance token kita ya, teman-teman. Okay, so I will briefly share how the mechanism works right now. Okay, so the initial proposal will need 100k NSG in the wallet to stake. Okay, so after staking, you will submit your proposal and then you will deposit 1000 NSG. Oke, sebelum saya translate yang tadi CSO kita ngomong, saya mau ngomong masalah governance dulu. Mungkin teman-teman nggak tahu. Governance itu adalah hak suara dari semua pemegang NSGP holder boleh mengajukan satu proposal yang bermanfaat untuk keberlangsungan token atau apapun yang ada di project NSG. Oke, jadi semua dari anggota community berhak mengajukan proposal dengan adanya token NSG. Ya, jadi yang tadi Walter bilang adalah minimal untuk mengajukan satu proposal di wallet kita itu tidak dikunci, harus ada 100.000 NSG token, baru kita bisa mengusulkan. Misalnya kita mau ngapain gitu kan, baru kita bisa mengusulkan. Tapi itu token tetap punya kita, nggak di burn, nggak di apa, itu kita. Yang akan dibakar adalah 10,000 is it? 1,000? No, I mean the deposit. Oh, sama ada deposit 1.000 NSG, ya. Jadi ada dua rulesnya. Satu, kita akan harus punya 100.000 dan kita harus deposit ke perusahaan 1.000. Kalau lebih seperti itu. Okay, why 1,000 NSG is being deposited, right? It's because we want to filter out anyone that is going to submit any nonsense proposal. So if the proposal is being submitted and then it's not approved at all, no one support it, this 1,000 NSG will be burned away. Oke, jadi kenapa ada deposit 1.000? Kita nggak mau pemilik token yang punya 100.000 nanti mensubmit saran-saran yang bodoh gitu loh, buat bercanda atau apapun. Jadi kalau misalnya proposal ini ternyata disubmit dan nggak ada orang yang setuju, 1.000 ini akan burn ya, teman-teman. Okay, so after the proposal is being submitted
deposit is made, the second round will start. Okay, so it can be any amount of members to support the first proposal. Okay, but to make it to the public round, the total NSG has to be 100K. Oke, jadi setelah proposal diterima, akan aku masuk ke round kedua, ya. Round kedua itu, jadi teman-teman bisa mulai ikutan vote yang setuju, dan untuk meloloskan proposal ini, minimal yang ngevote itu harus ada 100.000 juga. Jadi bisa kumpulan 1.000 orang, total 100.000 yang setuju, itu lolos. Atau bahkan kumpulan 10 orang, tapi 100.000 itu lolos juga. Jadi NS itu penting ya untuk hak suara kita. Thank you. So the last round is the final round to the public, which is simple voting, yes or no. Ya, dan akhirnya masuk ke round ketiga, hanya simple voting yes or no saja. Oke, kurang lebih seperti itu guys. Yeah, then moving on, and then once the basic structure is out, we might move on to fundraising proposals. Untuk next roundnya itu kita mungkin akan ke fundraising proposal. Next, oh in future ya, next round. Jadi maksudnya in future lah, kita belum tahu itu kapan. Ya. Okay, we know there are a lot of questions right now, so don't worry. This is just a brief explanation. Next Tuesday, the platform will be live, and then at the same time, there will be explanation video we share with everyone. Kita paham pasti banyak teman-teman di sini yang kurang paham masalah governance, tapi nggak perlu khawatir. Selasa semua akan di-share detailnya, videonya, tutorialnya dan lain-lain. Ya. Okay, that's the end of our governance platform. Okay, now move on to our NFT project. I just want to share with you a bit about a very successful case study. So this NFT project called RG Penguin. So back then they launched 8,888 NFTs at the price of 0.03 ETH, which is 80 USD worth. Okay, that's how they started. Now today, the cheapest NFT, the floor price is 8.9 ETH. 8.9 ETH times 2,500. Okay, that's it. So the total market cap, I'll just use the cheapest NFT to share. 8.9 ETH times the total amount of NFT, 8888 and 2005 per ETH. The whole project market cap is more than 200 million. Oke, jadi CSO kita baru menjelaskan salah satu project NFT yang sukses menurut kita ya, yaitu RG Penguin. Waktu mereka launch itu, mereka launch kurang lebih sekitar 8.888 NFT saja. Ya, satu NFT waktu itu dijual harganya 0,03 Ethereum, which is sekitar $80 atau 1,2 atau 1,3 juta lah ya. Sekarang harga terendahnya itu 8,9 ETH, which is kali aja 2.400 sekitar 18 ribuan ya, dari $80 sampai ke 118.000. Ini bisa dicek kalau di NFT market, cek aja RG Penguin terendahnya orang jual berapa ya, kurang lebih seperti itu. So there are a few lessons that we can learn from them. The first thing is they are very okay, and they focus on building brand. They build a brand, and then after that they actually push it out to the market. What did they do? They actually started selling. I think it's more than 10 million sales. Okay, in their toys. So they are a very good example of a Web 2, Web 3 project. They started off as an NFT project, they built their community like us, and then they moved into shops in Walmart in US. They started selling their RG Penguin, QQ Penguins, and it was I'm not very sure on this, I will check in later, I think it's more than 10 million in sales. Oke, jadi ini salah satu contoh sukses Web 3 mengadopsi
ke web 2 atau web 2 mengadopsi web 3. Jadi mereka create satu bentuk digital Paci Penguin ini modelnya di bawah ini ya, nggak agak blur ya, tapi kurang lebih tahu lah ya, ini hanya gambar awalnya. Tapi mereka punya strategi yang pintar, bagaimana mereka mencari massa dari konvensional. Apa yang mereka lakukan? Mereka create toys, ya, mainan berbentuk NFT ini. Di USA penjualan mereka itu 10 juta dolar, ya. Dari situ pun akhirnya banyak orang konvensional jadi ikutan membeli NFT ini, ya. Jadi kurang lebih ini salah satu contoh suksesnya mereka. And then the profit made from all the sales, 5% of it goes back to the NFT holders, the early NFT holders. Nah, dari total penjualan itu 10 juta, 5%-nya kembali ke holder NFT-nya. Jadi yang punya itu semua, yang udah belinya murah, terus sekarang harganya naik, ditambah lagi dikasih revenue. Contoh, kalau tahun ini 10 juta, 5%-nya bagi ke mereka. Tahun depan 10 juta, 100 juta, 5%-nya dibagi ke mereka. Jadi kurang lebih seperti royalty lah ya, selain dari kenaikan harga NFT itu sendiri. Next. Okay, so I think many of you already know this is an animal that I love so much. Okay, like the team always know that I'm very calm, very cool. Always when we discuss about this, but when they talk about when Dr. David brought up the idea capybara, I went crazy. This is it. We must do this. Oke, jadi kita ya NSG juga akan membuat satu NFT berdasarkan animal. Ya, kita akan masuk ke mencoba masuk ke dunia Web 2 juga ya. Jadi hewan itu bentuknya kurang lebih seperti ini. Nama binatangnya kalau teman-teman tahu itu capybara ya. Capybara itu kayak apa ya, musang atau apa, saya juga tahu, bentuknya panjang-panjang tapi lucu ya. Saya juga happy. Awalnya kan sempat ada masukan kucing lah atau apa begitu, udah terlalu biasa lah ya. Jadi kebetulan menurut saya ini salah satu kartun yang oke untuk kita menjadi salah satu ikonnya NSGP. Oke, next. I'm gonna play a video. So I think some of you might know capybara, some of you might not know. So, can we have the music? Chilling with hundreds of caimans. Some people think it's because capybaras are really friendly and get along with everyone, even crocodiles. While it's true that capybaras are naturally calm and very social animals, the idea of them befriending a crocodile is a bit of a stretch. You see, crocodiles are savage predators, and nearly everything that moves is potential prey for them and on their menu. What these videos show are moments when the crocodiles have recently eaten and are not hungry, or when they're smaller than the capybara and don't see it as prey. Oke, jadi itu contoh binatangnya ya, capybara ya guys ya. So this is our art style. Our art concept. Jadi ini adalah konsep art kita ke depannya. So the art style is very similar to Paci Penguin. So it's easy for us to create memes. Why meme coin and some of the NFT projects they explode is because they created a culture. And culture is created through humor. It's fun, it's cute, and this is a very good way to gain IP, a brand, to create a brand. Ya, jadi ini barang-barang begini ini yang akan menarik banyak. Gini loh, kalau kita ngomong token, nggak semua orang itu bisa nangkep. Ya, saya yakin juga kebanyakan saat ini anggota-anggota itu taunya profit, ya, mau masuk NSGP karena profit. Tapi kalau ada icon seperti ini sudah beda, ya. Kita bisa masuk ke mall-mall dengan kartun seperti ini. Kita bisa jual merchandise untuk menarik lebih banyak orang lagi. Jadi orang tahu kalau lihat barang ini mereka akan ingat NSGP, ya. Next. Okay, so capybara milestones.
After 10K is sold with our pre-sale phase, whitelist phase, we will unlock all the details on it. After 20K, which is the total amount of our NFT is sold, the benefits, okay, will be activated to the first 10K NFT that is minted. So total, there's only 20K NFTs. Why there's 30K? Okay, so like a lot of maybe some of you know, through this project make a boyfriend, girlfriend, and also our capybara also want to have a mate. So once the male and female is all released to the market, you will be able to merge them and then have a baby. So that's why we will have a 30K in total. Oke. Jadi nanti NFT kita itu hanya ada 20.000 guys, 20.000 lembar, ya 20.000 NFT berbentuk gambar yang seperti tadi. 10.000 terjual, presale itu unlock, 20.000 terjual, benefits activate untuk holder yang pertama ya, 10.000 pertama. Oke. Nah, kenapa ada 30.000? Jadi 20.000 itu ada 10.000 jantan, 10.000 betina. Oke. Jadi kalau pasangannya cowok cewek nih, kita bisa kawinkan, lahirlah baby. Ya. Jadi nanti misalnya Ahin punya cowok, Ryu punya cewek, kawinin, keluar satu NFT. Ya, contoh kurang lebih seperti itu. Next. Okay, that's it for our Happy Bara NFT. Oke, itu untuk NFT kita. Tepuk tangan dong, teman-teman. Jadi tahun ini kita akan keluarin icon kita. Nama kartunnya kita itu Happy Bara ya. Jadi plesetan dari Happy Bara, oke? Next. Okay, I think this collaboration calls for a round of applause to the team, really, Tato David and the team. Please give it up. Oke, di depan ini kalian akan melihat satu kolaborasi. Kita berikan applause lagi kepada Dato David dan manajemen berhasil melandingkan kerjasama antara NSGP dengan Book ya. Which is Book ini ya, kalian udah lihat ya, yang backup project mereka itu kalian pasti lihat yang kuning-kuning lah. Itu yang paling terkenal ya, Binance Lab ya. Nah, buat cewek-cewek mungkin ada yang tahu Tim Wang. Siapa yang tahu Tim Wang? Nah ya, Tim Wang itu adalah Jackson Wang ya. Jackson Wang itu salah satu artis terkenal di China itu China and Hong Kong ya. Kalau saya nggak tahu Jackson Wang, saya tahunya Jackie Chan aja. Oke, jadi Tim Wang ini juga dia yang mendevelop project The Book ini, timnya mereka. Next. Okay, so Vertex, let me explain a bit who are the investors behind this project. So there's Vertex. Vertex is armed by Temasek Holdings in Singapore. Temasek Holdings is the government-owned investment company. Then Binance Lab, yes, everyone knows. Ventec and Brooker Group, they are huge groups that invest into a lot of startups, successful ones. Mirana is actually armed by Bybit. So if you have used Bybit, so Mirana is actually an investment arm of Bybit, and of course like Tim Wang, like Johan shared just now. And there are a few more, like PopMart. PopMart is also their partner, the recent one. Okay, so more and more are actually coming. Oke, jadi selain Binance dan Tim Wang yang saya bilang tadi yang kita kebanyakan kenal, Project Book ini juga disupport oleh Vertex. Vertex itu project yang disupport by governornya Singapura, which is Temasek Holding ya. Kalian bisa Google Temasek itu apa. Terus Vertex tadi startup ya, is it startup right? Venture capital. Vertex, venture capital. Sama Mirana. Mirana ini yang support Bybit ya, exchanger juga. Jadi kita tahu bahwa ada yang terbaru, mereka ini diinvest oleh yang kalian juga tahu, PopMart ya. Tahu kan PopMart yang jual Labubu ya. Jadi project ini disupport oleh investor-investor yang memang sudah ada brand. Jadi sekali lagi kita berikan tepuk tangan kepada Dato David dan manajemen berhasil melandingkan NSGP dengan project yang begitu kuat ya, The Book. Okay, one last thing about this
slide, I want to explain. So the positioning of NSGP is the book approached us to be the official community launch partner. To find us, to help them launch. Jadi poin pentingnya di posisi kerjasama ini bukan NSG yang mencari mereka, ya, tapi The Book yang mencari NSG karena kekuatan komunitas kita, ya. Congratulations teman-teman semua. A short intro video of the book, and they have a metaverse called The Box. Ini The Book ya, video pendek mereka punya metaverse, panggilnya The Box. Benefits. From meaningful engagements among people to trading valuable items of your own choice. Your avatar would be exactly you as you go through the face scan. And as you enter the box, every gesture brings you benefits. Whether it's a connection with people or trading items, all you gotta know is two things. One, connecting with others. From making and meeting friends to creating memories to following their moments to tuning in on their exclusive contents and being present among them anytime, anywhere. Second, trading. And it's a tray of items of your own choice. From trading your meaningful personal items to selling them in secondary and tertiary and more markets. And you make the call creating the various markets as you wish through the same protocol or design system. This is basically what the box is all about. I'll give you some examples. Here, let's say you're the cliche user A. You're walking around the box and you want to connect with a random user. Let's call this person user B. The first you will see when you want to approach. Their profiles and trading list. And in their profile, you want to know what this user is all about and how trustworthy this user is. From their pictures to videos to voice notes and to special exclusive content they have, it's your choice how you want to engage with it. You can be friends to text and call. You can be their fans subscribing to their content. You can see their active movements by following them, and you can create moments with them by taking selfies together. And the other side, their trading list. You will see the items they own, and it's your choice to call for the trade or not. You can trade your sneakers with their limited edition t-shirts. You can trade your Starbucks coupon with their Paris Baguette coupons, or any sort of trade you imagine. Now here is something interesting. Not only is the tray about your personal items, but there are extra items provided by the box too. We call it Matchbox. First come, first serve. The Matchbox will provide random items for users to collect. So if I were you, I would make sure I am present to not miss it. You can also upgrade the capacity of your trade list from 10 items as a new user, to 50 items with a Santa bag, to 100 items with a mini vehicle, 300 items with a truck, to 500 items with an air vehicle. That's the basic logic of the box, and it gets Congratulations, everyone. Okay, so that is the NFT project collaboration announcement that I want to make. And right now, let's move on. We have been talking about our payment gateway. So through this period, we have finally finalized our Indonesian payment gateway partner, which is Kinerja Pay. Oke, jadi selama ini kan itu tadi udah selesai ya untuk The Box ya. Itu nanti untuk detailnya karena mereka baru collaborate, detailnya kita akan kasih tahu lebih lanjut lagi ya. Untuk next itu kan dari kemarin kan kita ada ngomongin beberapa payment gateway bahwa Indonesia NSG akan kerjasama payment gateway. Sebelumnya ada satu brand yang kita pernah bahas karena mereka belum selesai mengejarkan. Ternyata ada satu yang lebih cepat ya memenuhi apa yang kita butuhkan, which is KP atau Kinerja Pay. Ya, ini salah satu deal yang sudah Dato David dealkan juga dan sudah collab ya teman-teman. So a little bit of history on Kinerja Pay. So in I think 4-5 years ago, before COVID, they actually went for reverse RTO OTC listing in Delaware, America. So the owner actually pumped in 500k into it, and then he flipped it into 25 million. Oke, sedikit cerita, Kinerja Pay ini sebenarnya sudah perusahaan yang pernah aktif dulu, mungkin berapa tahun lalu kita bisa cek, ada di Google juga. Jadi mereka itu berhasil listed di Nasdaq. Ownernya itu berhasil memutarkan membuat profit lah ya, dari $500,000 yang dia suntikan menjadi 25 juta USD saat itu value dari perusahaannya di Nasdaq. So from then until now,
his company actually is dormant. Okay, it's dormant. But after we met up. Dato' David made the decision. Okay, it's time for us to collect and move this forward. Why? Because like I shared with you just now, Circle was a crypto company that actually went IPO, and on the stock exchange they already flipped 3 times in 1 week time. So Jadi kinerja Pay ini yang akan kita selama ini mereka dorman setelah IPO itu ya. Jadi dorman itu dalam artian berjalan tapi aktif tapi enggak banyak penggunanya mungkin satu hari cuma berapa miliar rupiah lah ya. Jadi kita setelah beberapa meeting antara Dato' David dengan ownernya itu kita memutuskan kita akan memakai ini sebagai payment gateway resminya NSGB. Tadi kita udah lihat contoh ya dari Circle ya. Circle itu juga melakukan hal yang sama untuk di capital market lebih seperti itu. Next. okay, just nice. I think this is should be the last. Yes, this is last slide. So we have talked about our NFT. Okay, we have talked about our governance platform. We have talked about the book NFT, Kinerja Pay, all the ecosystem. Now we come back to our own brand. Okay, really congratulations to everyone. Why? Because only to the holders and the true supporters, right? You get to stand whitelist. You will get all the benefits in terms of NFT, even Kinerja Pay. For the loyal members, they actually stand a chance to actually co-own a company, so we can get through this listing together. So this is what we focus on, the true value of being an NSG holder. Oke, jadi tadi itu semua yang teman-teman udah lihat dari NFT, ada Kinerja Pay. Jadi untuk congratulations karena apapun barangnya tadi, mau NFT, Happy Bara, NFT The Box atau share of Kinerja Pay itu akan diberikan akses khusus yang terdepan, whitelistnya, harga termurahnya hanya kepada NSG holder teman-teman ya. Jadi benar-benar congratulations buat teman-teman yang sudah percaya dengan NSG, bahwa ke depan ini akan jauh lebih banyak lagi fungsi utility dari NSG itu sendiri. Oke, finish? Thank you. That's it. Oke, thank you teman-teman. Hari ini itulah update dari CSO kita, Mr. Walker. Berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah ke Mr. Walker, dan yang pasti ke CMO kita dan CEO kita, Dato' David. Thank you. Tepuk tangan yang keras teman-teman. Terima kasih. Okay, kalian, thank you very much to Mr. Walter and Mr. Johan.